aliens and invaded the human world. So we look back to Cthulhu concepts and the SCP project concepts for some inspirations when we design these monsters, and we condense the figures of the great ones. Так, проверяй, как звук. Well, they should look like something beyond human Скажи comprehension, Сарамага идет. yet beautiful in a weird way. They're powerful погромче сделай. and they are the most exciting challenges we have prepared for our players to experience. What about the game map? What inspired your team to design those fascinating cities and structures? Well, our game map is huge. So basically, the story happens on a big island named Nowcut. And ладно, меня должно быть более-менее нормально, наверное, слышно. Лаборатор, привет. Да, нормальный звук. Добрый вечер, лаборатор. Да, у нас тут какая-то NetEase конфа непонятная. Не, это крупный издатель, реально крупный. Они, короче, выживач какой-то показывают. Меня слышно, как обычно. Постапокалиптический, лавкрафтианский. И, в принципе, не так уж плохо смотрится, но реально огромные боссы, я туда пропускал. Довольно криповые враги. И, в общем, я не знаю, это уже в 100 раз лучше, чем ёбаный Форест, где, блядь, от этих голых каннибалов, блядь, 100 ночей прятался. Форест был относительно прикольный. Первую ночь. Ну, на вторую ночь, да. Уже был мало кому интересен. Там интересно было спускаться вниз, интересно там какая-то интрига. Но, блин, я не знаю, что он какой-то кривенький. Там, короче, что мы делали первые 2 дня? Просто рубили деревья и что делали? Дом построили. Прибежали каннибалы, разбили нам костер. Такой себе, не знаю. В VR прикольненько было, но одиночку неинтересно. In your shelter, and to build your shelter, не знаю, мне кажется, их слишком много стало, вот этих всяких. Да не, их и было много, их безумное количество. Сейчас, может, даже поменьше стало. Но это, по крайней мере, ну, я не знаю, я бы поиграл это, реально. Ores and water and animal products like hide and raw meat and stuff like. Ну, то есть, по крайней мере, в ёбаном Форесте можно было делать только сраные хибары. А тут натурально себе можно дворец отгрохать, еще и с вышками, да, с пулеметными. И колючей проволокой все кружить, чтобы всякое быдло не лезло. Или не вылезало. Чтобы всякие гомофобы к нам с лагуны, блядь, не лезли. Или не вылезали. Я бы в какой-нибудь поиграл бы, наверное. Честно, мне показалось, что пропуск кадров у меня все нормально. Я сейчас смотрел в Стиме кучу всего на виш-листил, у меня там дохерища теперь игр, и в рекомендации теперь Twitch постоянно кидает, Twitch, Steam кидает какие-нибудь эти тоже выживачи. Столько игр в виш-лист добавил, сколько у меня вообще, наверное, не было никогда. Сколько сейчас? У меня там за 70 игр сейчас. На 240. Из них все равно играть. И зимот там есть. Ну там, наверное, штук 100, а чисто, чтобы проследить за ней, что там вообще происходит с игрой, это забуду. Ну так именно 140, 100% хочу поиграть. И готов купить. Там сейчас Блядь, ты меня сбил с говном, что сказать. Там сейчас распродажа Resident Evil в Steam, но если в нее зайти, как я понимаю, игр там нет. How do PvE Great One invasions work? Can they be solo? Такое чувство, будто они на каждую игру по полчаса будут тратить, и, в общем, да, они закончатся гораздо позже того, когда начнется следующая конференция. Такое ощущение, что вот про эту игру они будут разговаривать только на этой конференции, и все. Не, класс, вот тут очень много монстров, видимо, апгрейдов полно, блин. Ладно, вот это в общем, если будет открытый бета-тест, уже 100% попытаться. Если будет открытый бета-тест. But generally, we recommend that 2 to 4 players team up
and challenge them. Since the Great One Invasion is such difficult PvE challenge, we also prepare generous rewards for every player who Но в successfully Дустане нельзя развести огород возле бунгало в лесу, который ты стримеркам построил. Actually, besides the Great One Invasion we just talked about, we have the raid dungeons and we have you know, various world exploration. Хотя теперь, может быть, и нельзя, я не знаю, после всех этих обновлений там, может быть, ферму вырезали. Глазки лаборатора. Добрый вечер, Кот. Мы уже стримим. Кот здесь, да? Я его не слышал. Алло. Да он вошел. Да, как обычно, да? And it features a lot of battle mechanisms that you have to deal with. So, То есть тут нет, сейчас, Кот, тебя было слышно сейчас. Сначала не слышно, потом было слышно. Нет, я понял. Нет, я про то, что это там какая-то конфа, что ли, которой не было. А, так нет. Да, мы сказали, да. Ты не услышал ее. Мы же собрались через полчаса собираться. Вот мы стримим уже, стримим. Да, я понял. Дартил, привет. Было столько много всего, что я даже не могу сказать, что было. Но сейчас показывает выживач, который мы с Лагуной будем играть. Лавкрафтянский выживач, в котором можно домик устроить, красивый реально домик построить. Ну, да. А еще, кстати, эта игра на Outriders похожа. Ну тут дом есть, дом. И колючая проволока. Тут есть женщина. И, короче, я не знаю, за нее Twitch не банит. Как они это стримят на Twitch, кстати? Не, ну половые сцены в этом, собственно, в играх не запрещены, если, разумеется, не порнографические игры. Have control over that resource area. Кота, как ты обычно делаешь? Захват экрана или захват этого окна? Сейчас экран делаю. Потому что я что-то не сумел сделать захват экрана. Вернее, я сумел сделать, я не смог с ним взаимодействовать. У меня залочена эта опция. Экран или окна? А, я браузер уже давно не делаю, я уже просто захватываю окно полностью. Ладно, привет. Бля, вы повторяете то, что секунд назад было. Я подозреваю, что у них не так уж и много контента, которого они могут показать. Defeat another player and loot his body, you will get a large amount of source. And what rewards are there for players who participate in PvP? In Stronghold Conquest, you can Ну get можно ли здесь skunk жрать perks, каннибалов? skunk blueprints. Вопрос. You can get the Energy Link and Stardust Cortex, which is all possible rewards for players who participated in. Я сейчас смотрю как раз NetEase Games, Diablo Immortal. А, это их игра. Marvel Duel, не Кто-то, знаю, я что думаю, знакомое название NetEase. Marvel Duel — это карточная игра по Марвелу, ее, по-моему, недавно анонсировали. То есть они любят выпускать первоапрельские шутки. Зачем мы это смотрим еще раз? Моба по Марвелу, Marvel Super War. У них просто Games Showcase, но по факту они рассказывают уже 15 минут. 15 минут они рассказывают про выживать. IGN типа partnership with NetEase about Showcase. Да ладно, 15 минут осталось перед этим. Непонятно чем, скорее всего, то же самое будет. Ниндзя анонсировали очень много чего. Игра с лягушкой. Игра с другой лягушкой. Еще игра с лягушкой. Еще игра с лягушкой. Игра с лягушкой и котиком. Игра с медведем. Игра с медведем. Игра с медведем. Игра с медведем и лягушкой. Игра с птичкой. И еще 10 игр с лягушкой. И Амогус в игре с птичкой на скейтборде. Да, к сожалению, не Амогус, а Могус, а просто скин Амогуса. Кто-то убил Амогуса и одел его костюм. Бля, у меня башка что-то разболелась резко. Это... Что за амфибия? Что за мультфильм амфибия?
What sort of customization options are there for the weapons? Это европейский-американский цивилизованный мультик или какой-нибудь грязный китайский порномультик? And we also divide our guns into 6 different gun families, which is associated with this human factions. And they kind of share a lineage of development in skills and attributes. And players can also modify your guns, like improve the stability of the firearm. You can probably optimize the recoil, enlarge the magazine capacity by adding accessories to the guns. And these accessories you can Так also это оружие loot them надо from находить, strongholds лутать или or тоже надо craft them самому делать based на on станке? accessory blueprints. Also, firearms have another important Видимо, attribute этот вопрос called уже не gun ответит. perks. Я хотел пошутить про копии, то, что я заказал копии, крепу за неделю. It can be assembled to it. By assembling this Ты gun заказал perks, себе какой кофе? you can give your weapon В a lot банках of от passive лавки. Он, на skills удивление, like неплохой, с chain тех пор, как damage, Starbucks пропал. damage boost, freezing, ignition, automatic reload, and so on. So combining these gun perks with your passive skills and with your player's active skills, you can actually, you know, form countless numerous builds, and this will definitely enrich your combat Через сколько experience. там этот начнется? Now, is there anything you'd like to leave players with before they explore Once Human? Well, Код I Future very Game much Show ты hope будешь that стримить? Once Human will be ready for players as soon as possible in the future. And also, Видимо, as ты. a designer of Once Human, I am looking forward to Или see кот пошел more за and more едой. survival game Ладно, lovers 12 join просто. us, start their journey in Nowcut, and to experience exciting combats and explore the fascinating world with us. Мне кажется, And NetEase there's был a final ошибкой. advice for everyone who is trying to да. start their journey Слушай, а ты in вот это вот Nowcut. в этом нашем Be sure to на нейросети collect Долге кто-то пытался на Ренмарк? А, да, in the попытались, да, Sirius там что-то Island такое. area. Что-то среднее между Сирией и Тайванем было, да? Там, да, мусорный бачок почему-то появился. на лестнице. Victoria, thank you so much for joining me. I've got to go prep for a battle against some aberrant ones, but in the meantime, here to discuss the creature designs and cosmic horror / weird fiction roots of Once Human is IGN's Brian Altano and Max Scoville. Брайан Байтана? Weird fiction is a subgenre of supernatural horror fiction that dates back to the 19th century and is still enjoyed to this very day. That's right. Authors like Robert W. Chambers and Прикинь, ты приходишь к человеку в гости, я не знаю, вот ты через Гриндер нашел себе любовника на одну ночь, приходишь в гости, а там вот такая комната, как справа. Свои действия. Я искал тебя всю свою жизнь. So to celebrate all things weird fiction, we thought we would take a Да, look на at some of NetEase у the тебя есть aberrant картонные monsters and обновления, rather strange господи, Иисусе environments Христе. in Once Human. So let's Распилишь start by его на taking a полу look сегодня at some of ночью. Once Human's boss monsters. Boss monsters! Boss monsters! Босс, Alright, first up we've got the tree ant, То есть who они реально, clearly у has них some tree реально ant-like сегмент полностью characteristics, but is посвящен also very только этой игре, они clearly, ебанулись. you know, not of this Ну, world. что какой Ой, наиграл. блин, блядь. You know, definitely, I'm gonna go ahead and say this is Продажные more of the жопы. kind of demon tree from Evil Dead than it is like friendly old Treebeard from Lord of the Rings. This is a very scary tree creature. Yeah, Evil Dead kind of made trees weird for me. And this creature will continue Но босс to этот интересный. invite that Это я legacy не of спорю. horror. Да тут много боссов интересных было. Тут просто только сейчас его, и вот его показ до этого было, блин, реально классное. Там реально хоррор, реально Лавкрафт. Блядь, они залуплили, да, его? Они его залуплили. Да. У вас босс залуплен. Нечего еще показать. Yeah, I don't Терпите. care if you're a tree or a person. I don't like that little facial hair, that little goatee thing. I don't think anyone can pull that off. All right, here we got the Rabazex, who's clearly got some. У него 4 глаза, он четырехглазый. Definitely getting some kind of More like lanternfish vibes too. You know, like, but yeah. instead of having like a little tiny, you know, little light thing to attract people, he's got this just energy blast of whatever, you know, cosmic unthinkable power that is. Кстати, на бегемота немного You know, похоже. still it's got those little А you он know, тоже dangly залуплен, whiskers кстати. there, and that giant horrifying mandible. Yeah, plus these, you know, like Ой, бля. weird back claws he's got in his hands and feet. He's got this Бля, kind of, тут- like brolic. Ладно, это полный legs. пиздец. Definitely Это полный Jack пиздец. Вот there. хуже я, He's got наверное, ничего не these видел. gross Это тут реально open журналисты и Джеда смотрят залупленный ролик, собственно, этого залупленный фрагмент, секунды, односекундный нахер ролика, только что показанного миллиард раз, и обсуждают, что они видят. Beautiful, beautiful beast. Вообще мы уже похожее видели. I don't really В прошлом know году what the plan is in Gearbox terms показывали of этот this Tiny creature Tina living its Wonderland. day-to-day. Они один Outside of трейлер just разбили killing. его Killing seems to и be the primary objective here. крутили huge отрывки. claw. Раз 6 подряд. Which Да. is great. Just a good thing to have on your arm. I don't know if he
put that there himself, if he actually fell asleep next to it and it grew in, like kind of got grafted, or Потрясающе, if, просто you know, потрясающе. this is just a horrible experiment and he wants no part of it. So he's just going to do the best he can and kill everyone. Ну тут локация тоже All похожа на right. этот. На... We hear it. We как он love it. называется, I господи, don't. No, thank На you. Destiny. This is an Araxium, На Венеру. and clearly there are some spider Павук. influences, thus the Iraq, and also thus the me being deeply uncomfortable because I don't like those things with the 8 legs. No, thank you. Yeah, this is a, you know, like this is a basically a big collective of various phobias here. You've got the tryptophobia thing, which is like the weird circles in the back. I have a Кто fear мог это предсказать? women's hair in the shower drain, because I have to clear that out every now and then. That's gross. And so this one's got like, it's got a full on like human head, I believe, with hair. It's got this. Нет, серьезно, вот что они обсуждают? Они говорят, так, ну это паук, у него кажется, человеческая голова. Так, сколько там, 8 ног. То есть что это, блядь? Они просто подмазываются ебаным тренером, просто покадрово, нихуя не понимают, о чем играешь, что это. То есть никакой инсайда у них нет. Они просто рассказывают тебе, что происходит на экране. Давай так, если к нам придет китайская корпорация и заплатит очень много денег, мы будем обмазывать вообще, обмазываться 63 скриншотами, наверное. This is Много ли денег они заплатили? That has been overrun by Не знаю, на 2 weird чашки риса, там, floating миски риса. creature people. They're Возможно, больше, чем human-esque for обычно sure, платят игре. but they've got some Да, very not да, so human ну, elements берем. to them, such as the elongated limbs О, and да, weird скриншот. dangly fingers. Some of them are even missing body parts, which I guess is, you know, it's helping them to float because you can get around a little easier. Yeah, this is giving me some, Вообще, да, some это Stranger самое Things жалкое. vibes for sure. Like, you Что мы definitely have more видели of в a этом sense of году this пока being что. sort of small town America or wherever. This is like, where are we? Seems pretty safe to assume this is Earth. Это and кот it's, издал этот звук или это a place where there used to be gas stations, but now things have gone somewhat literally sideways. Mm-hmm. Oh my. Oh boy. Okay, so right off the bat, blood lake or pus or some sort of horrible. Спасибо, вы заметили, что это toxic, Blood Lake. weird, viscous, Может быть, disgusting это Lake of liquid that has Blood. covered the earth during a Там rainstorm. вдалеке, короче, самолет, походу, we've got разбитый. flying А там за ним башня octopus какая-то. monsters in the sky. И And the молнии people бьют just с mucking небес. around down there, Это ты looking в окно for something. посмотрел? Yeah, I think they Да. might be trying to looking for a way out. Or what is that, like a golden corral? There's a sign up there. It looks like they're trying to go get a bite. But Yeah. no, this is very much quite literally drenched in ichor, which is Yeah. one of the tenets of like Lovecraftian stuff. Is really it's a fancy, you know, Начинаю fancy way понимать, of почему saying Сидни slime. ушла с And then игры. over on the right here, you've got like there's stuff growing. There's like смотри, Ее It's like- уволили. plant seems like the wrong word, but it's giving me again with the Lovecraft kind Я of думаю, я color out of просто не space. хотел Like заниматься it's just- чем-то вот таким вот. something came from far away, and now it's proving to be quite an invasive species of some sort. It's Слушайте, just а growing Future every Game which Show way. где There's, смотрим? like, Кстати, little там сейчас tendrils уже and 3000 things. человек на Looks like ютубе. there's kind of spores around Twitch the light Gaming. up there. Там оно дальше And, продолжается. you know, Сейчас брошу еще раз. Lightning. Why Не, not? я вижу, сейчас пойду. Weird fiction will continue to spread its influence on all of pop culture for eons to come. Кот, ты So будешь check it out дальше yourself стримить? when Once Human releases Да, on давай, мне PC название готово. sometime soon. For everything monsters, you're already in the Я right ничего place. не IGN. понял. Can't spell Чё, они monsters тогда without закончат и IGN. вырубят? It's not even remotely true, but you could try. Потрясающе, That это about вот wraps things up for потрясающе. this presentation. Потрясающая Once Human is презентация. releasing on PC with a release date coming soon. And just because the stream's over doesn't mean the party's Кстати, done. такой Tomorrow we're covering the Xbox обезжиренный Bethesda этот, showcase and then the Дэниел PC gaming Рэдклифф show. без сахара. And for more on all things gaming, stay tuned to IGN.com. Это все, да? Да. Ну, тогда я вырубаю. Да, давай. Ага. Скоро Пацаны, никогда не расходите, сейчас будет самое интересное.